Hello students, welcome to physics class. Yesterday class we discussed about the image formation in a convex lens. When I kept the object in a different positions, and you will get the different images, different types of images through the convex lens. And today we are going to derive the one more very important formula, that is lens maker's formula. Before going to lens maker's formula, we have to discuss about the one more type of image formation, that is through the concave lens. It is very simple. It is very simple as you compare to the convex lens. Listen here. Yesterday we discussed the image formation through the convex lens, and today we are going to discuss about the through the concave lens image formation. Image formation through the concave lens. If I consider a concave lens like this, this is the principal axis. Here 2f, here f, here okay. This is a 2f and this is f. Here also actually we have to discuss about the 5 cases when the object is beyond the 2f, where is the image. When object kept at a point 2f, where we get the image. In between the 2f and f, where the image. At f, where the image, and when I kept the object between the f and o, where we get the image. Again same cases what we discussed in a previous convex lens, same case here also. This concave lens also have the 2 focal lengths, one is here this side, another one is this side, 2 center of curvatures, 2 radii of curvature, 2 radius of curvatures. Everything is same as for the convex lens. See, here I consider concave lens. Now I am going to discuss about the image formation when I kept the object in different positions. Totally 5 positions I am going to discuss here. And again question rises, when the light ray incident on the concave lens, listen here, concave lens my light incident ಆದಾಗ ಯಾವ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್. If the parallel beam is incident, or paraxial ray, parallel beam, it is a paraxial ray. If the paraxial ray is incident on the lens, it diverges like this, and if you extend this backward, it appears to be a diverge from one single point. Actually they are not coming this side, it will diverge and it will move in this direction. But if you extend the right ray in a reverse direction, it cuts the principal axis one point, that is the principal focus. The observer who is standing in this side, if he feel that this light ray is coming from this point, that's why it appears to be diverged. Similarly, if the light incident like this, it bends, and when the paraxial ray incident, it diverges, and if you produce the backward direction, that diverged beam, if you produce in backward direction, that cuts the principal axis at a principal focus. Therefore, according to its concave rules only. Okay. See, when parallaxial rays are incidenting on a concave lens, not a concave mirror, concave lens, light get diverges and appears to be a diverge from one single point, that is the principal focus. Light aವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ
ಇವೆರಡೂ ಲೈಟ್ ರೇನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ I consider one more case, that is when I consider the concave lens here, principal axis. If the light ray passing through the optical center, it does not deviate from its path. So convex lens ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ if the incident ray passing through the optical center, there is no change in the path. ಅದರ ಪಾತ್ ಯಾವುದೋ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ when the light ray passing through the O point, that is the optical center. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಥ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಇವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬಟ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ನೋಡಿರಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ and a parallel beam incidents, it converges to the one point, that is the principal focus. ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗೈತಿ? ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡೈವರ್ಜ್. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಜಸ್, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡೈವರ್ಜ್. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಈ ಎಫ್ ಬಿಂದು ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ರೀ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎಫ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಆಧಾರದ ಮ್ಯಾಗೆ, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ 2F. Object is beyond the 2F. Object is beyond the 2F. Sorry, ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 1 minute. When object is beyond the 2F, ಏನು ಹೇಳಿದಾನು? ಪ್ಯಾರಲ್ ಬೀಮ್ ಇದ್ದರೆ it diverges like this. It diverges, and when you produce backward, it appears to be a diverges from the principal focus. Principal focus ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. This is one case. And when you pass through the optical center, optical centerದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಕೊಡ್ರಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಬೀಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡೈವರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Image where you will get the image in between the F and O. Image will form in between the F and O. Which type of image? Virtual, because erect it is. Erect, virtual image, virtual erect image, and diminished. Size is small compared to the object. Here we will get the images in between the F and O. This is one case. Next case toward. Next case also we will discuss. See, next case this is the first case ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು ನೋಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಹೌದಾ. ಇದು 2F ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇದು F ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ 2F ಒಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2F ಒಳಗಿತ್ತು, ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಲ್ ಬೀಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ, ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸಿಯಲ್ ರೇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಡೈವರ್ಜಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, it appears to be a diverge from F. One more line which is passing through the optical center, again the line which is passing through the optical center, it does not deviate from its path. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, as it is it will pass. Therefore image will form here again where it is in between the O and F. In this case also O and F in between, here also O and F in between.
image will form. Both are erect, both are virtual. Remember, same. Third case nodri, third case, if I consider, this is the concave mirror. F here. If the object is now, if first case object is beyond the 2f, in second case object is at 2f, next case object is in between the f and 2f, parallaxial ray incident, it get diverges, and if you produce backward, it cuts the point here. It means the diverge, it appears to be diverged from f. The light appears to be a diverged from f. Light above parallaxial rays parallel incident ಆಗ್ತತಿ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈವರ್ಜ್ ಆದಂಥ ಬೀಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತತಿ. ಈ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಇಂದ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ optical center, the light ray which is passing through optical center, again image will form here, because when the light ray passing through the optical center, it does not changes its path, it does not deviates. It does not deviate means automatically the image will form in between the f and o, again in this case also. Next, fourth case, if you consider, what is the fourth case? f ನೋಡ್ರಿ, f to f, body is at, object is at f, in between 2f and f. Now it is a f. If the light incident parallelly, it diverges like this. If you extend backward, it appears to be f, it appears to be diverged from f. In backward ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. And if the light which is passing through the o, it does not deviate, the light ray which is passing through the o, it does not deviate, therefore the object image will form here. Again same, first case, second case also same, third case also same, fourth case also same. See, always image is in between the o and f, always is object image is in between o and f only, in all cases. In all cases, what is the image? Image is virtual erect image, and in between the o and f only, and size is diminished in all the cases. If you consider next case, fifth case, if you consider, f here, f here, object is in between o and f, already in between o and f, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. It appears to be diverged, it appears to be diverged from f, and with light which is passing through the o, image will form here. In all cases, the image will form same position in all cases. That's why it is not, from this we can conclude that there is no possibility to get the real image through the concave lens. Concave lens in the real image ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. From the concave lens it is not possible to get the real image.
First case we should remember. From the concave lens, always we get the virtual erect image, and it is in between the F and O. Always, all the cases, beyond the 2F also image is here between the F and O, at 2F also between the F and O image only. Every time the image is in between the F and O, F and O, F and O only. That's why you should remember this point, very important. You should remember just the object from the concave mirror, concave lens. It's not possible to get the real image. Always it gives the virtual image. First case, it gives a virtual image, and the image position is always in between the F and O only. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವುದೇನು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸಿಂದ ಇಮೇಜ್, ಯಾವ ಇಮೇಜು ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ O and F ನಡ್ಬೇಕು ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ O and F ಓನ್ಲಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆಲ್ 5 cases. But in case of convex, how it is? In case of convex is different. Always real and inverted image, except when the object is in between the F and O. In convex lens ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ F and O ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. To get the virtual image from the convex lens is only possible when the object is in between the O and F. One case. One more special case, when we consider convex lens, if the object is at F, if the object is at F ಒಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ರಿಯಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. That's why these two special cases in the convex lens. These are some points where we discussed here. Image formation through the concave lens it is. Concave mirror, convex lens already we discussed in a previous class. Okay. In convex lens, maximum time we will get the real and inverted image. Only in case of when the object is between the F and O, we get the virtual image. But in case of concave lens, always virtual image. There is no possible to get the real image. This point you should remember. Next we move on to the some sign conventions. Some sign conventions regarding the lenses. Sign conventions. Sign conventions for lenses. Sign conventions for ಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಮಿರರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಆಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ made from optical center. One case. And all measurements are made from the optical center. ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಪೋಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ, ಹಿಂಗೆ ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಜರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ optical center also. The distance measured in the direction of the line. Next point, the distance measured in the direction of light incident
incident light is taken as positive. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀರಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ measured in the opposite direction of incident light is taken as ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೋತೀರಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೋದು. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೋತೀರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ನೀವು ಮಿರರ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ಐತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿರರ್, ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ measured perpendicular to the principal axis. The upward distance measured perpendicular to the principal axis is taken as positive. ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ measured axis is taken as negative. ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, O is a optical center, your all measurements, ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ದಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯುವರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಆಗೈತಿ, ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓದಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ. ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ಓ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಯು. This u is positive or negative? That will be questions. U is incident light reaction is this side, but your measurement is this side, therefore minus. Because the distance measured in the opposite direction of the incident light is taken as a negative. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀರಿ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ. ಇಮೇಜ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಮೇಜ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಓದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹಿಂಗೆ, ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್.
image distance and light incident direction, both are same. Therefore this is the v is a positive, plus v. Why it is plus? This v distance is, why it is plus? Because incident direction and measurement both are in the same direction. Here u is minus because incident light direction and the image distance, object distance, both are opposite direction. Therefore it is a minus sign. Object distance ನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Therefore it is a minus sign. Okay, first completed, second completed, third completed. Next fourth, upward distances measured perpendicular to the principal axis. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತೊಗೋತೀರಿ. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಏನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್. ಈಗ ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಪ್ಲಸ್, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಇದೇನು ಈ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡ್ of the principal axis. Upward side is, take it as a positive. Why it is sign conventions? Sign conventions are very important. It will give the more convenience. Again we have to do the small derivation for that, why it is sign conventions are required. ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದೇನು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಾಗ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಿರರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಿರರ್ಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಗೆ ರೂಲ್ಸಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿರರ್ದು ಕಲ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, from this I am going to conclude this class, and do you have any doubts you can ask me through my WhatsApp number. And one more thing, after we are almost at the mid part of this chapter mid part ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಾಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ therefore all of you try to complete your study up to date. Don't miss the classes. Okay, thank you.